Thank you so much for doing that. 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 Thank you는 for와 함께 쓰죠. 그런데 정말 많이란 말을 쓰기 위해서 요 사이에 썼습니다. Thank you for 사이에 Thank you so much for 이렇게 so much는 단순한 감사보다 훨씬 더 진심 어린 고마움을 표현할 때 씁니다. Thank you so much for 다음에 이유를 쓰는데 for는 전치사니까 이 다음엔 명사를 써야 되는데 do that 그것을 한다. 그것을 한다 뭐예요? 딸을 생일 파티에 데리고 갔다 왔죠. 그것을 한다라고 써야 되니까 do를 쓰려면 do를 그냥은 못 쓰고 명사 형태를 취해야 해서 ing를 붙여서 gerund 즉 동명사로 만들었죠. doing that 그것을 해주다니 정말 고마워 이런 뜻입니다. 그 다음에 for doing은 뭐뭐 해줘서인데 지금 제가 말씀드린 것 같습니다. Thank you for coming today. 오늘 와줘서 정말 고마워. 생일 파티 초대했는데 누가 귀하신 분이 오셨으면 이런 표현을 쓰죠. Thank you for coming today. Thank you for coming my house. Thank you for coming my company. 등등 쓰겠죠. 원문 Thank you so much for doing that. 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 여러분 감사합니다. Thank you so much for doing that. 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 Thank you so much for doing that.